She asked if leopard here only at night sometimes. Ay, hala guys, may leopard daw They eat dito. the rice. Oh. They go to the farm and eat. Hala guys, may leopard daw dito guys paggabi guys. Napakatakot naman. Yan si Uncle. Typical. Nepali. Ah, that is what they have. Not every time, oh. Yan guys, nagluluto na guys, oh. Kita mo? Oh, gaya ng plato. Oh, inuwari ko na naman yan yung leopard daw guys, paggabi. They have house. They have house mo. But, sit down, Yuhan. Sit down. Yan yung taas nila. Kaya pala, that is why they have too many dogs because of leopard. Yan, laki nito, oh. Dami nilang mais, guys, oh. Yan. May na tayo akyat sa taas, guys, ha. Pumuna kami. Ang bait ng mga aso nila. So yun guys, mga bahay nila siguro before nakikilala pa sila. Namaste. Nahanap niyo asawa. So yun guys, kakain na kami. Yan. Mandir चाहिँ तरकारी हाल न नानो दाल हामी यहाँ के पाउन पर्यो अरे त्यही त हामी एउटै घरको परिवार हो पहिलो दिन आइपुग्यो नि There is only one bed. I can get now. Yeah. How come we are going to? अचार नि बनाइएन है बाबु धन्यवाद दाल देऊ मिला हजुर. बाबा त गुलबेडा किन खानु Serve muna kami guys. Ay more. Na I'll put my Okay. हेडमास्टर भाइ स्कुल चाहिँ Egg there. Egg. Guys, kain tayo guys. अझै निकाल्नु होला Hot. Uncle. म चाहिँ बन्द लाग्छ पानी Kain kami dalbat. Sag tsaka dal. यीको चामल पकाएको पनि मैले हतारले यहाँ खाना त म खानेर खाएको त कता हाल्दिनु हुन्छ नि त बाबु मान धेरै तातो छ है मिला मिला दुध नखाऊ Pogyo. नखाने दुध मिल्क मिलाइनु No. No. Thank you. वर्का छ अलि Kansi, alikate sag. हैन कहाँ Tandaan. Pogyo. Just now we ate and look guys, pababa kami. It's like someone is pushing us already. Yeah, my God. Going time is easy, but coming when we come Yeah, later. Nahinay lang. Ako naririnig ko ng pare. I can hear the priest. We cannot move on that every night. There is leopard here. Oh, si Mandira dancing. you also dance. I don't want to dance. Why? No, you dance. Oh. No. I bring toothpaste but no toothbrush, guys. Oh, Rishab! Rizab. Kaninong bahay yan? Mila Didi. Mila Didi. Mina. Mina Didi. Mina Didi. He called me Mina.
Namaste! Andito na pala silang lahat. Namaste! पुरा गोप्य भक्त छोरो जन्मिया छ त्यो छोरोको गऱ्यो भने एन्सर दिन सक्नु भनेर लाज हुन्छ फेरि म त्यही हो पैसा दिन्छ We'll go there, okay? रतिले पनि त्यो सानो बालकलाई पुत्रको व्यवहार गर्नुभयो जब सम्म बालक हुर्केन अब बालकको यौवन अवस्था भयो बालक हुर्क्यो पुरुषसँग जस्तो व्यवहार गर्दछिन् त्यस्तै किन आमा भनेको त पाल्ने हो नि दरबारमा आएदेखि उनीहरूले हेरचाह गरेका थिइन् अनि आमा भन्दै तिनले प्रद्युम्नजीले अनि भन्दछन् मातृभाव ममति क्रम्य वर्तसे कामिनी यथा तपाईँ किन कामिनी स्त्री जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ मातृभावलाई उल्लङ्घन गरेर भनेर यसरी भन्नुभयो देवताले उचालेर लगे भगवान शिवजीको कामदेव भगवानको तेस्रो नेत्रबाट निस्केको यो सबै काम कसको अब मनमा पर्यो सबभन्दा पहिले सेयर गर्ने को पात्र श्रीमती मैले त नदेऊ भनेको थिएँ हजुरले मेरो दबास दिने त्यो सामर्थ्य अन्याय गर्दा अन्याय नसहनु तपाईँ हुनुहुन्छ यता अब देवर्षि नारद भनेको जवाब दिनुहुन्छ के हो नारदको कुरा जानुभयो म आउने कुरा कृष्ण थाहा पाएछन् क्यारे भन्ने पर्यो होइन के थाहा पाउँदै भनेको कसैलाई छैन साँच्चै रहेछ है श्रीमती यत्राहरू छन् मन परेकै चाहिँ रुक्मिणी भन्थे होला छ जेठी भगवडा कृष्ण उहिले भाइको 18 किन तसँग म गर्दिनँ त्यसो भन्नु अब युद्धको बेलामा चिट गर्न पाइँदैन चिटिङ गर्न पाइँदैन दुईटा योद्धा छन् आफ्नो विवेक अनुसार चल्नुपर्छ भीमसेनको अलिकति दिमाग ढिला तर कम चल्दो रहेछ भगवानले त खटाएर पठाउँदो रहेछ Ito naman yung bahay ni Basudev Angkol. So ito may banyo sila oh. May cater dito guys. So nagluluto sila. He's staying here. Gamit kami dito. Yan yung cater nila oh. Sila yung nagluluto. Nakakainin. Ayan yung cater nila. So guys, ayan, nilagyan na ako ng tika. Si Mandira din. Alam nyo ba, nababanyo ako. Diyos ko, torture talaga sa akin. Naganap ako ng sabon. Andyan yung mga dibi. Tingnan nyo yung likod ko na view. Bundok. Malamig na. It's getting cold. So everyday, may nagluluto dito guys. You did not bring jacket? It's getting cold now. Guys, bisitahin natin mga bahay ng tiyuhin ni Deepak. Bahay nila ni Uncle Chef yan guys, hindi pa tapos. Saan sila nagpupudya. Ito din, bahay ng tiyuhin ni Deepak. Uncle! O yan si Paujo oh. Punta tayo doon guys. Aju. Guys, oh, ang daming lemon oh.
dami dito mga aso, guys. Sa totoo lang, ang lalaki ng mga aso nila. Yuhan, be careful with the dog. Sabi ko kay Yuhan, ingat siya sa aso kasi syempre hindi kami kilala ng aso. In this house, who's this? Ito din sa tiyuhin ni Deepak. Pasok tayo dito. Mausok ang bahay nila. Ano? Namaste! Mag-house tour sana tayo. Kaso lang usok na usok sa loob. Rishab, how are you? What you are doing? You are singing? Namaste, auntie. Namaste. She's cooking. Yeah. Too much smoke inside. What is this, auntie? This one, dal. We don't have this meal. This Oh. one only make like this. For the dal. Yeah. Dal. Ah. And then Grabe ang pait sa mata. Sabi niya, she don't speak English daw. No problem. So, pasok tayo ulit dito, guys, ha? Kasi gusto ako gawin ni Ama ng videographer. Sandali muna, guys. Dito lang tayo upo. We can stay here. Ayan si auntie, oh. We'll sit down beside auntie. What you will do with this? What is this? I don't like. Maybe this is soup of the cow. I don't like. No, 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 no. Sorry, auntie. Tinatawag ako ni Ama. Sandali. अब त केमिकल अहिलेको जस्तो So guys, kumakain na kami. 10. Mama, number 10? Yeah. You are which number? 8. Guys, 9 number, another one have this one 10 number, right? Have another 11 also. No. Guys, pang 10 anak ito pang number 8. Number 9, another half sister. Oh, Ramro. Nice. Guys, kain kami dito, oh. Madilim. Andito kami sa gitna ng bukid. Tingnan niyo after. Namaste. Namaste. Ika-10 ito na anak ko. Where is the mother? House. See where before restaurant you send this jacket. See where restaurant. I take video. Guys, ayan yung nakasuot na blue na jacket. Sister pa nila yan. Beautiful. Beautiful. So, ayan guys, kumakain na sila. Andito kami sa gitna ng bundok. After nito, sila ay sasayaw. Si Baujo. Ako ito. Sag, dal. Oh, ang dilim-dilim, oh. Ang lamig-lamig. Oh, kumakain sila, oh. After nito, magsayawan na sila. Ayan si Didi, yung kinainan namin kanina. Kain siya. Ito na yung dinner namin. Papainit sila guys, malamig. अलि कस्तो कस्तो खालको बनाएको छ नि त्यो अहिले Kasi kuha din ng pagkain. Dilim, oh. Ang lamig. Ang lamig. Beta, actually guys, panibagong experience ito sa akin. Nasa gitna kami ng bundok. Na first time ko sa village na ito, medyo kakaiba. Kasi parang struggle talaga ang pamumuhay dito kasi hindi siya develop. Compare mo sa isang village na maganda doon guys. Pero ang na-notice ko dito, ang dami nilang aso dito. Tapos ang mga aso dito, ang lalaki. Hindi payat ang mga aso, ang tataba ng mga aso. So ngayon, nandito kami at saka yung mga pare, kumakain sila sa loob. Yung mga pare guys, pag kumakain sila, nakaputi sila. Nakalunggi sila, nakaputi sila, inuhubad nila yung damit nila. Kasi itong padasal na ito, sa pamilya lang talaga ito. Yung may mga dumadaloman, mga dito, mga taga dito. Bukas ulit, o tingnan nyo yan, no? Ang taba, oh. Ang tataba ng mga aso dito, guys. Ito pa sarapan ko, oh. Oh. Ito pa siya, oh. Oh.
Ang tataba nila. Pero mababait ang aso dito, guys. Mababait sila. Mamaya pa daw kami uuwi. Eh, anong oras kami uuwi? Si Mandira, sasayaw yan mamaya. She will dance later. Oh, she will dance खूब. What you, no, not dance you called. What you call? Banji? Bajan. Bajan. Oh, bajan. Bajan hari bajana. Bajan hari. Oh, dancing. oo. Ayan. Ang lamig. Kaya nagbo-bonfire sila doon, no? Busog ako, guys. Imagine nyo, magmula kay Kansi Didi na bahay, ang kinain ko is dalbat, sag, tsaka dal. Tapos ngayon, sa kainan, sag, tsaka dal din ulit. Ang itlog ko nagkalabasag na sa bag, guys. Ang baon ko, may papaya pa ako dito na baon. Hindi ko alam kung anong lasa, kasiraan itong papaya ko. Ayan, ang pare, tingnan nyo, nakaputiin na siya, oh. Ayan. Nagbibihis sila pag kumakain sila. Special yan talaga sila kahit sa mga servings. Mauna sila dapat. Sabi ni Mandira kanina, marami na silang pera. Ate Mila, nagbibilang na nga sila. Kanina, nagbaw ako sa kanya. Nagbaw ako sa kanya kasi pinabaw ako ni Ama. Pinigyan ko siya ng pera. Imagine nyo yan, oh. Ang dilim. Kung ano kayo, matatakot kayo dito. Tingnan nyo na lang mamaya sa sayaw yan sila. So, ayan guys, ginagawa nilang pampahid kung sa ating holy water, sa kanila naman yung ihi ng baka. So, pag pumasok ka dito, kailangan parang magsawsaw ka dyan. Pero ako, hindi ako nagsawsaw dyan. Kasi nagsabi ako kanina, kay auntie na ayokong humawak dyan. Pero naintindihan naman nila. Dito si auntie, oh. May vlog ako, naghila siya ng kalabaw niya. Ayan yung anak niya na pinsan ni Dipak na pulis. Yung isa naman army, yung tatay ng bata. Na pinsan ni Johan, na kasabay niya ring ikakalbuhin. Dito sila ngayon kasi parang may politiko dito na relatives nila sa village na ito. Yan. Maya konti sasayaw na sila. Yung memory card ko konti na lang, oh. Mamaya na guys, pag sumayaw na sila para may reserve ito. So guys, nandito pa kami nag-usap-usap sila dahil mag-storytelling daw, tapos magsasayaw sila. Malamig, kaya magtipon-tipon para uminit. Alas 7:30 na. Siya auntie. Shanta auntie. Yan. Hi guys. Guys, ayan. Yan si Ama. Hi guys, Ama. Ama, miss you. Mandira, I miss you. What time you will dance? God bless you. Tupi! Ayan na si Uncle. Yan, may tupi si Uncle. Oh, yan. Why you cut your hair also? For puja. For puja. Worship for God. Oh. So all of you cut the hair? Daddy? Grandfather. Remembering the death. Parang ano lang yan guys sa atin guys. Kung sa Ilonggo, pag binayli na sila, sisidatingan na sila dahil sasayaw sila. संपूर्ण स्थानीय देवी देवताहरूको संपूर्ण भक्तजनहरूको जगत जननी देवी माताको कुल पितृ देवताहरूको शिव शंकर भोले जगत
Guys, pauwi na kami. Oh, ang dilim. Oh, nagpa-flashlight kami. Akyat pa sa bundok. Mom is still there? Yeah, they will dance maybe. Si Mandira and Ama iniwan na namin. Diyos ko guys, wala man ako may naintindihan doon. Ay, ang dilim guys. Ay, Diyos ko. Tingnan nyo. Wala tayo may makita. See you na lang doon sa bahay ni Didi ha. Ito ang mahirap yung paakyat. Ay. Guys, dito na kami sa bahay. Tulog na mga kasama ko. Nagbihis pa ako. Kilamos, nagtoothbrush. Bukas na lang ulit, okay? Si Mandira wala pa at si Ama. Sumasayaw pa sila doon. Bawal ako mag-ingay kasi tulog na mga pagod. So ayun guys. Bukas na lang ulit, okay? Good night. Ito yung ating first day. Second day bukas.